Okay, Carrie, we're all yours. Okay, all righty. So, well, good evening, everyone. Thank you so much for joining our seminar this Wednesday evening. It is just my extreme pleasure to welcome the leadership of Middlesex Health, who are located in Middletown, Connecticut, to our meeting today. We're hoping to learn so much more about your hospital, your community, the people that make up your community within the hospital, and also your leadership. I've had such a great time learning more about you and about how you feel about the people that work at your hospital and the family, feeling and the communication and all of those wonderful things. In fact, when I first met you, I said, wow, I wonder if I should be moving to Connecticut. So, so I really, really have enjoyed meeting with you. So I'd like to introduce Kelly Hackle. She is the CNO, VP of Patient Care Services. So welcome, Kelly. Secondly, I'd like to welcome Larissa Morgan, and is it Tao? Morgenthau? Morgenthau. Morgenthau. She's a professional development specialist. I've spent a lot of time with Larissa. Also, Jessica Rodriguez, who is the business manager. And Jessica, nice to see you tonight. And then Jennifer Tyler, who's the talent manager partner. So we have a great team of people that can really give us all of the good information about your hospital, your mission, and why people would want to come and work at your hospital in Connecticut. So I'm going to just turn it over to you and let you begin by telling us all of the good things about your organization. Oh, you got very enthusiastic on me today, right now, so I'm so happy for that. You didn't give me a chance to translate. You gave me a lot of things to translate. I'm going to let Jessica. You're going to do great, David. Okay, I'm going to let Jessica cover up for me because it was so long. It was going to be hard to remember everything you said, but I'm going to do my best. You'll do a good job. Buenas noches a todos. Carrie estaba introduciendo. Estamos muy contentos de tener con nosotros a uno de nuestros hospitales socios, asociados, con los que estamos ayudando a muchos de ustedes a completar su proceso. Con nosotros está un grupo de liderazgo del hospital, incluyendo a la vicepresidenta de enfermería del hospital. I'm sorry, Larissa and Jessica and all the others of the team, I totally forgot your titles, so I'm going to skip through those. A medida que ellos vayan hablando, ellos se van a introducir y les van a decir ellos quiénes son, de las diferentes personas. Vamos a tener una oportunidad de conocer esta noche quién es el hospital, qué tipo de ofertas hacen, qué tipo de trabajo cubren, la comunidad donde están, la localización. Vamos a oír muchísimo sobre por qué ellos están interesados en muchos de ustedes, así que los invitamos y vamos a dejar que el hospital empiece a contarnos un poquito sobre ellos. Okay, that was a free, complete, nicely done. Divided version of what you actually said, but very good. Beautiful. Good evening. I'm Kelly Hackle. I am the Chief Nursing Officer and Vice President of Patient Care at Middlesex Health. Carrie, thank you for welcoming myself and my team. Buenas noches. Kelly Hackle es la vicepresidenta de enfermería y de los servicios de pacientes del hospital. Ella está agradeciendo estar esta noche aquí con nosotros y podernos acompañar. We are very excited to be here this evening, and we hope that we're going to really demonstrate why we are such an amazing organization. You will find after, it's just a sliver, but you will find that we are an organization that has our patients at the center of all that we do, and we care about our staff as though we are one family.
Ellos están muy agradecidos de estar acá. Ellos van a tratar de mostrarles a ustedes esta noche porque ellos son una estupenda organización para trabajar con ellos, en particular porque ellos tienen a los pacientes en el centro de todo lo que ellos hacen y en todo lo que ellos se enfocan. Next slide, please. I wanted to start by sharing what our mission is at our organization. Middlesex Health exists to provide the safest, highest quality healthcare and the best experience possible for our community that we serve. Our vision is to be the clear first choice for medical care. We truly encompass a pursuit of excellence, upholding honesty, cooperative and collaboration. We also support innovation, and we ensure that we deliver compassionate, centered care. Kelly nos está mostrando algunas de las puntos más importantes sobre la organización de Middlesex Health, su información para los enfermeros. La misión de la organización es proporcionar la salud rápidamente, de la mejor calidad y con la mejor experiencia posible para su comunidad. La visión de la organización es ser clara y ser también el primer objetivo, la primera organización que las personas piensan cuando piensan en buscar la salud en la región de ellos. Los importantes valores de la organización es ellos buscan tener servicios de excelencia, sobre todo tener y mantener un alto nivel de honestidad, cooperar y colaborar con absolutamente todas las personas con las que ellas interactúan, soportar la innovación y sobre todo dar salud con compasión a todas las personas que la reciben. We are a very unique organization as we hold a 5-time magnet distinction. And what that means is that we strive to provide our nurses support, education, professional development. And we also, which is, I think, something that's very important to this conversation this evening, to transition successfully into their roles and into practice. We are over a 20-year magnet organization. We are actually on our road for Magnet 6. We were the first in Connecticut. That is a very high achievement for nursing, and we hold that with the most distinct honor. Kelly nos está mostrando de que uno de los cuestiones importantes de la organización, ellos en este momento fue primero que sepan que fue la primera hospital en el estado de Connecticut que le dieron fue reconocido como un hospital magnet, que es una de las designaciones más importantes que existen para poder soportar y mantener a los enfermeros y las personas no solo a nivel de su práctica de enfermería, sino a nivel de su educación. Ellos sí en este momento están a punto de recibir por 6ª vez su designación como uno de los hospitales magnet. Esto es para que ustedes sepan, los que no conocen un poquito, esto es lo que se considera el honor más alto que existe a nivel de enfermería para las organizaciones en los Estados Unidos. I am explaining to them a little bit what magnet means in the United States. Kelly. Thank you. Thank you. I'm trusting everything that you're saying, David. you'll have the video to check me out later. My español es poquito. We thought that it would be important to share. We have job descriptions, and of those job descriptions, it's important that we outline really what does it mean to be a nurse at Middlesex Health. At Middlesex Health, the nursing process is with our patients and families, integrating principles that reflect sensitivity to the population. That's specific with gender, culture, religion, psychosocial, and socioeconomic backgrounds in order to provide evidence-based holistic care
in a manner that respects the worth and dignity of each individual. Okay, that would be a good break. Kelly nos está compartiendo un poquito una de las partes más importantes de la descripción laboral o lo que ellos esperan que los enfermeros hagan en su organización. Y eso tiene que ver que ellos consideran que los enfermeros tienen que tener un enfoque de tener poder aplicar el proceso de enfermería con los pacientes y sus familias, integrar todos los principios que reflejan todos los detalles y que es mucha atención que ellos presentan tanto a la población específica como al desarrollo de las necesidades que ellos tengan, independiente del género, de la cultura, de la religión, de la psicología y del estado socioeconómico que ellos tengan. Y la intención es darles a ellos o ofrecerles a ellos la mejor enfermería basado en evidencia y con un sentido completo, holístico para la dignidad de la persona, de cada individuo. Okay. As a professional nurse at Middlesex Health, we hold ourselves to a very high standard. It's important to know that as a registered nurse within the legal and ethical framework established by the state of Connecticut, the Nurse Practice Act, the American Nurses Association Scope and Standards for Nursing Practice, and the Code of Nurses. The ANA Code of Ethics and the Middlesex Hospital Professional Practice Model is our guiding principles that we operate under. And our professional practice model is care to make a difference. We wear that proudly on our badge each day. Es importante que ustedes sepan que ellos se adhieren bastante al Código de Práctica Profesional de las enfermeras profesionales desde el punto de vista legal y ético, no solamente establecido por el acto de cómo ejercen las enfermeras en el estado de Connecticut, sino también con las guías de la Organización Americana de Enfermería, enfocada en los estándares y la práctica del Código de Enfermería y el Código de Ética, no solamente de estas organizaciones y de estos niveles de estándar, sino también del nivel profesional. Y que lo más importante que yo quiero que ustedes sepan es que ellos llevan esto con mucho orgullo en su día a día de trabajo en la organización. To share a little bit about the medical surgical units at Middlesex Health, we thought we would get into a little bit further detail. At Middlesex Hospital, we are a 275-bed community hospital, as Carrie mentioned, located in Middletown, Connecticut. We have varying sizes of medical surgical units from 10 patients, so a total capacity of 10 patients, up to 24 patients, or 24 beds. Many of the patient rooms that we have, they're all private. We do have some semi-private that we have multiple patients in, but it's at max 2 at a time. Nos está contando un poquito sobre la descripción del hospital. El hospital es un hospital de 275 camas, localizado en la ciudad de Middletown, en Connecticut. Ella tiene muchas unidades de hospitalización, de medicina y cirugía, que varían en tamaño desde 10 camas hasta casi 24 camas, donde la mayoría de las unidades son privadas. Tienen todavía algunas unidades o algunas habitaciones que son semiprivadas. Some of the diagnoses that we treat on the medical surgical units are, and as it states, that it varies by unit, but congestive heart failure, CHF, COPD, cellulitis, COVID, of course, sepsis, pneumonia, anemia, intractable pain, colitis, UTI, behavioral health, alcohol and drug detox patients. We take care of vascular surgeries. We do these surgeries right at our hospital. We do carotids, fempops, below the knee amputations, general surgeries, which include Whipples, bariatric surgery, gender affirming surgeries, including mammoplasties, and total vaginal hysterectomy. We also perform orthopedic surgeries. We are a joint center of excellence.
We have telemetry, myocardial infarctions, CVAs, TIAs, oncology, mastectomies, pain management, and chemotherapy infusions on our oncology floor is primarily the diagnosis there. Uh-oh, David, you're smiling at me. Yeah, I'm smiling because good luck if you think I'm going to be able to come up with all those words in Spanish, but I'll do my best. I know most of them, but not sure I know them all. That's okay. Kelly nos comentaba de que en estas unidades obviamente ellos cubren una gran gama de servicios clínicos en el hospital. Nos daba, por ejemplo, que en estas, obviamente varía por cada unidad, cubren EPOC, cubren celulitis, obviamente COVID-19, sepsis, neumonía, anemias, dolores que no son tratables, colitis, infecciones urinarias, problemas de comportamiento, congestión del corazón, detoxicación de alcohol y drogas, cirugías vasculares, incluyendo las cirugías de carótidas, cirugías generales. Ellos hacen muchas cirugías de estas localmente en el hospital, obviamente, incluyendo cirugías bariátricas, cirugías para ayudar a afirmar el género de las personas, incluyendo mamoplastia, histerectomías, cirugías ortopédicas, obviamente pacientes con telemetría, personas que tienen problemas cardiovasculares, problemas oncológicos, mastectomías, dolores, infusiones de quimioterapia, etcétera, etcétera. There are just a few that I was not remembering exactly how to translate them, so I just give just very few of them. That's okay. I think you did excellent. Okay, thank you, Kelly. I'm going to now turn it over to my colleague, Larissa, who is our professional development specialist, also our nursing educator. Yes, thank you, Kelly, for getting us started. And David, yes, impressive translation there in that last slide. Thank you for that. And welcome, everybody. I'm happy and excited to be here and be able to share some information with you about Middlesex. Buenas noches a todos. Kelly le ha dado la palabra ahorita a Larissa, que es uno de los... Ella se especializa en todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional de muchos de ustedes. Nos va a contar un poquito más sobre cómo es el desarrollo profesional de los enfermeros en el hospital. Entre otras, para que sepan, Larissa es brasilera. Yep. So yeah, so I speak Portuguese and I understand a fair amount of Spanish, but thank you, David, for the translations for sure. Very good. So for the units that we talked about, these are some of the nursing skills and knowledge that are part of the patient care on these units. The nurses are responsible for assessments, initial assessments, as well as ongoing medication administrations. All of the medication administrations are done by nurses, continuous pulse ox monitoring, blood transfusions, nasogastric tube insertion and management, chest tube care, colostomy care, care of central lines, collection of blood cultures and lab work from central lines, so definitely working with those lines, tracheostomy, suctioning, caring of, managing of those sites, de-escalation training for our behavioral health patients, and we'll talk a little bit more about that. Continuous bladder irrigation, so that's our CBIs, wound vacs for some of our wound care, treatment, and telemetry. Okay. Ella nos muestra un poquito de los conocimientos, obviamente, y el tipo de trabajo que hacen los enfermeros en el hospital. Obviamente, ellos se encargan de hacer todas las evaluaciones clínicas de los pacientes, incluyendo todo lo que tiene que ver con la administración de medicación, revisar y monitorear la oximetría pulmonar
pulsar de las personas, la administración de todo lo que tiene que ver de productos de sangre, sanguíneos, insertar catéteres y el manager de cualquiera de ellos, todo lo que tiene que ver con los tubos en el tórax, manejo de las colestostomías, el manejo de las líneas centrales, la recolección de culturas de sangre y para los laboratorios y a través de las líneas que tienen los pacientes, limpiar y succionar las traqueostomías y el manejo de los sitios de traqueostomías, hacer que cuando hay personas que tienen problemas de comportamiento, están agitados o algo, de escalar cualquier problema que ellos tengan. I forgot what CVIR, sorry. Continuous bladder irrigation. Irrigar las vejigas, todo lo que tiene que ver con eso, las áreas de telemetría y todo el manejo de las heridas en los pacientes. Como se dan cuenta, obviamente, esto es parte de la rutina normal del trabajo de los enfermeros. Again, excellently done there, David. Thank you. So some additional considerations about our units and our patient populations is that some of our units are locked units, and that's because we have a facility that's very close to Middlesex that is a inpatient psychiatric facility. And so often when these patients need medical care, they need, in addition to their medical care, they need behavioral management care plans as well. And so we do work very closely with those patients and our teams. And if anyone has experience with de-escalation or with behavioral health patients, we definitely do have that as a patient population. And a lot of, sorry. Let me translate that. Una de las partes interesantes que ellos quieren encontrar, ellos como hospital, porque a ellos les refieren muchas personas con problemas de comportamiento y psiquiátricos. Ellos tienen unidades, lo que se llaman en Estados Unidos cerradas, que no están abiertas. Ellos porque no solamente tienen que trabajar con la parte psiquiátrica del paciente, la parte del comportamiento, sino que además tienen que manejar la parte clínica. Ellos ofrecen obviamente este tipo de servicios. Hay muchas oportunidades para algunos de ustedes que están interesados también en trabajar en las áreas de psiquiatría. I'm telling them that there is a lot of psychiatric options for those who are interested in those areas too. Yes, thank you. In these units, many of our patients are geriatric, and with that, some do have dementia, and so there is some, behavioral care related to that as well. En estas unidades, muchos de los pacientes obviamente son geriátricos, son mayores de edad y muchos obviamente tienen demencia y obviamente eso es parte de la población que hace parte de estas unidades. Some of our patient population, mostly surgical, but some medical, do benefit from people who can provide sensitive nursing care to surgeries like bariatric surgery for weight loss and gender affirming surgeries as well, as these are some of our populations that we care for. Algunas de los pacientes que llegan al hospital se pueden beneficiar bastante de enfermeros o de personas que presten salud, que estén dispuestos o que proporcionen enfermería o servicios de enfermería que están bastante sensitivos a poblaciones que tienen obviamente problemas bariátricos, que trabajan con cirugías bariátricas y personas que están a través de cirugías para afirmar el género de la persona. Eso es una de los áreas que el hospital también se especializa. Thank you, David. And next up, I'm going to welcome and invite Jennifer Tyler to talk to us a little bit about benefits. Jennifer is one of our human resource partners,
and she helps us with recruiting for nurses. So welcome, Jen. Thank you. Hello, everyone. As Larissa mentioned, my name is Jennifer. I'm a talent management partner here with Middlesex Health. I am the recruiter for nursing and love getting to work with everyone. Some of you've heard a little bit about what our hospital patients and what the nurses bring to the table, but it's also important what we offer you as an employee. We have some great benefits. To start with, our retirement plan is eligible for every employee. We offer a 403B, very similar to a 401k, some variations, but you are eligible as soon as you become an employee, regardless of how many hours you work. For those employees that work 24 hours or more, you are eligible for medical, dental, and vision insurance plans. And those types of benefits become effective the first of the month following your first 30 days of employment. There are 3 different medical plans, and certainly we provide you with all the information, rates, and that information for you to make the best decision for you and your family. Some other benefits that we offer our employees is vacation time, holiday, and sick time. And for the vacation and holiday, it's all encompassed into what we call a PTO plan, paid time off. And based on the amount of hours you work weekly, you can accrue up to 160 PTO hours to be used. And those would be for your vacation or personal time or holiday time. In addition to that, you're also eligible to accrue up to 10 sick days per year. Another great benefit is we have a wonderful cafeteria on site, and as an employee, you are eligible for reduced rates every time you go. So it's nice. There's a variety of great food, snacks, not just at lunchtime. And then one of the other features that I think is just great for Middlesex employees is the free parking. We have parking lots on site as well as off site with shuttles that are there all the time to bring you back and forth regardless of your shift and schedule. And that's a great benefit. It's a great benefit to have. Okay. So I'm gonna, I think, turn this. Oh, sorry. Go ahead. Just give me 1 second, Jennifer. Sorry. Jennifer Taylor es una de las personas que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos del hospital. Ella se encarga en particular de ayudar a reclutar a los enfermeros que vienen a trabajar. Nos está contando un poquito de los beneficios que el hospital ofrece a sus enfermeros, a sus empleados. Ellos ofrecen el programa 403B, que es el programa de pensiones que se usan en los Estados Unidos, donde los empleados se les permite hacer contribuciones salariales para aumentar sus programas de retiro. En adición de eso, todas las personas que hayan contratado, que por lo menos trabajen 24 horas, en el caso de ustedes, obviamente ustedes trabajarían 3 turnos de 12 horas, que serían 36, todos están inmediatamente cubiertos por los planes de salud, de seguros dentales, de visión, médico, ¿ok? Como ya con frecuencia les comentamos a ustedes. Obviamente estos programas están disponibles para ustedes al primer día del mes, después de los 30 días de ustedes haber empezado a trabajar con el hospital, ya lo pueden usar. Ustedes además, el hospital les ofrece un banco de vacaciones y días de fiesta y de días de enfermo. Ustedes acumulan el equivalente a 160 horas, que son más o menos 4 semanas en lo que tiene que ver en el banco de vacaciones y días de fiesta. Y en adición de eso, el hospital también les da un banco adicional de 10 días por año por cuestiones de enfermedad. Así que es un paquete bastante completo con respecto al número de días adicionales que tiene. Ella también nos cuenta que como con frecuencia les comento a ustedes que hay muchísimos otros beneficios. Uno de los beneficios que el hospital ofrece es descuentos en la cafetería, donde ustedes reciben o pueden comprar sus almuerzos a precios bastante descontados.
y también todo lo que tiene que ver con el hospital ofrece, donde poder estacionar sus carros completamente gratis, incluyendo un bus que los transporta desde los parqueaderos hasta las puertas de los hospitales. Okay, Jennifer, I think. Sorry, I should have No stopped big deal. midway. Not a problem. Thank you. And I think I'm turning this back over to you, Larissa. Excellent, thank you. Yes, thank you so much, Jennifer. In terms of what the nursing department offers to nurses, one of the things is onboarding. Onboarding is the process of training our nurses that are new to Middlesex. And in that training time, that's our orientation. It's classroom orientation as well as orientation with a preceptor on the units. And all of that is paid time. We conduct progress meetings during that entire time to support both the nurse who's training as well as the preceptor who is conducting that training. Also, during that time and moving forward, there really is an open invitation to participate in all of the unit activities as well as nursing councils, which are groups of nurses making decisions about things related to their practice. Una de las cosas interesantes que el hospital ofrece es obviamente uno de los programas de entrenamiento más completos que incluye no solamente completamente pago todo lo que tiene que ver con el entrenamiento y la orientación a las nuevas personas que entran. Eso no solamente incluye el tiempo que van a pasar estudiando o que están en clase, sino también todas las horas adicionales que van a tener con un tutor, con un preceptor que los va obviamente a acompañar y ayudarles a manejar el progreso de su integración al hospital. En adición a eso, el hospital ofrece y les tienen una invitación abierta para que activamente participen en las actividades de las unidades, que incluyen también los consejos de enfermería, donde se discuten y se organizan y se debaten como en todos los detalles consistentes con la práctica de enfermería dentro del hospital. Thank you. As well as we really do value supporting education if that's something that anyone is interested in, to further their education in nursing, and really grow professionally. And with that, we offer tuition reimbursement or assistance. And so full-time employees and part-time employees are eligible after 12 months of employment. And you see there that full-time, we offer up to $4,500 per year. And for part-time employees, we offer $2,250 per year. Y como muchos de ustedes saben, los hospitales le dan un alto valor a la intención de que los empleados, en particular los enfermeros, continuamente estén mejorando su capacidad y su educación. Por lo tanto, el hospital pone como beneficio para los empleados un monto anual para educación. Como ustedes se dan cuenta, ellos ponen para las personas que son de tiempo completo un monto anual de $4,500 para que ustedes lo puedan usar para aumentar su educación. Las personas que obviamente trabajan tiempo parcial reciben $2,500 por año. And just a fun fact, all of these pictures that are in the presentation are of Middlesex and Middlesex employees. And so in this slide, it's a picture of me and one of our other amazing educators, Lauren. Un detalle curioso que está mostrando Larissa es que todas las fotos que están aquí, que ellos están mostrando, son fotos reales de ellos. En esta foto en particular, ella está mostrando que ahí está ella y otro de sus educadores que están entrenando en el hospital. Larissa, let me pass a question right away because we are on the subject. Somebody's already asking, how long will you take, obviously, a new person coming into the hospital and train them to, or help them kind of transition into the hospital?
Sure, that's a great question. And we individualize the plans. And generally speaking, what we're looking at is 1 week of classroom training and between 8 and 12 weeks of training with the preceptor, depending on the needs of that individual. Okay, let me translate that. Aproveché la oportunidad que estamos hablando de entrenamiento a personas nuevas y le pregunté que alguien ya me había mandado la pregunta de que cuánto tiempo dan a una persona que está transicionando, lo están entrenando para el nuevo hospital. Y la respuesta es la siguiente. El hospital da a todo el mundo automáticamente va a recibir la primera semana de entrenamiento educativo que lo hacen en una clase para donde los ponen al tanto obviamente de muchas cosas y después de eso la educación es individualizada, como yo se los he mencionado muchas veces. El hospital les da, dependiendo de sus necesidades, la cantidad de entrenamiento que ustedes necesitan. Ella dice que varía normalmente entre 8 semanas y 12 semanas. La mayoría de gente completa el entrenamiento más o menos en ese tiempo, que son aproximadamente unos 3 meses, 2 a 3 meses. ¿Ok? Pero si que se hace con un tutor, con un preceptor 1 a 1 durante todo ese tiempo en las unidades. I would just like to say because we were talking about the pictures, that is in our simulation lab, which Larissa, I don't know if maybe you want to talk a little bit about that, just because we were asking about how is it that we onboard, but we also we have a very innovative advanced technology of true simulation. So. Okay. Kelly nos comentaba para que ustedes sepan que una de las cosas innovativas que tiene el hospital es lo que ustedes están viendo es, ellos tienen un área dedicada en el hospital donde tienen las salas de simulaciones, donde hacen buena parte del entrenamiento. Eso es una de las cosas que los distingue a ellos como hospitales. Lo que ustedes están viendo en esa foto es obviamente a los preceptores trabajando en esa sala donde ellos usan eso para ayudar a entrenar a los enfermeros que entran a trabajar al hospital. Yes, thank you for pointing that out, Kelly. We do have a very high-tech simulation lab with Mannequin that really allows us to do a lot of training and discussion and learning through using that technology. And we really do use it and we appreciate it. Just to complement a little bit this question, because the questions are all coming to me. There is a few people who wants to know, is that the amount of that would you treat some of them as new grads, people with little experience, or are you going to obviously take into consideration some of them may obviously just come with some experience when you individualize the education? Are they going to transition a little bit based on that, or in principle you treat them as new grads coming into the hospital? It will depend on their experience. So we really will be looking at the individual level and at the group level of their background and experience. And then from that, we will make the concrete plans that best meet their needs. Individual, okay. Yo le preguntaba, obviamente, porque algunos de ustedes me han mandado preguntas referentes a cómo tratan las personas con diferente experiencia. Obviamente ellos van a mirar a cada uno individualmente y el grupo completo, pero obviamente ellos van a individualizar eso para personas que tienen buena experiencia y para personas que tienen menos experiencia para ayudarlos a transicionar al sistema de los Estados Unidos, al sistema del hospital. Okay. Very good. And I don't know if it helps, but our new grads get 12 weeks of orientation with their preceptors. Okay. Y Larissa nos comenta, como para que ustedes sepan, que las personas que tienen, que se consideran recién graduadas con baja experiencia o casi o sin experiencia, el hospital les ofrece automáticamente 3 meses, 12 semanas de
preparación, de entrenamiento con los preceptores para entrenarlos. Okay. Any other questions with this piece? Thank you. No, Thank you no. all for the question. No. As they come, I'll pass them along in the later part, but I'm trying to be cognizant and looking at some of the questions, so I'll pass them along at the proper time. All right. Thank you, David. Okay. Appreciate it. Okay. And again, kind of going along with the benefits that we offer and how Middlesex takes care of our employees, we have our salary information here for you. And as experienced nurses, your minimum starting hourly rate will be $35.96. That's our starting point. And we would look, Jennifer and her team would look individually to determine the exact salary offer for individuals. The pay range for nurses working on our medical surgical units is $32.63 through $53.42. And again, that is based on the work that Jennifer and her team does to determine where individuals fall into that. We also offer shift differentials. As you see there on day shift, there's a differential if it's on weekend, and the differential is per hour in addition to the base rate. And then for evenings and nights, there are differentials for both weekday and weekend shifts. Okay. Nos están compartiendo un poquito los salarios del hospital. El mínimo salario para empezar serían casi $36 la hora, como ustedes ven ahí. Eso traduce a un salario anual de más o menos $72,000 anuales, aunque el rango para los enfermeros que trabajan en las áreas de medicina y cirugía, en las áreas de hospitalización, como ustedes se dan cuenta, el rango es entre casi $33 hasta casi $53, y eso se va a ajustar dependiendo de la experiencia de cada una de las personas. Así que para darles una idea, son salarios que arrancan entre los $70,000 y casi los $110,000 anuales, así que hay un rango grande dependiendo de la experiencia. Tengan en cuenta que eso es el salario básico, eso no incluye en el hospital los diferenciales. Cuando se hace rotaciones de fines de semana durante el día, se paga un adicional de casi $4.75 por la rotación de los fines de semana. Trabajar en las tardes o se paga un diferencial de $3.50 más. El pago diferencial nocturno es de $5.50 más. El pago de las tardes diferenciales de fin de semana es de $8 y el pago nocturno es de $10.50. Así que el salario básico, trabajar un turno nocturno en un fin de semana, se sube en casi $11 más la hora. ¿Okay? Para darles una idea, un salario de aproximadamente $40 la hora traduce a un salario anual de más o menos unos $80,000 anuales. I'm doing that quick math in my head because they are not used to, in South America, the more common way to pay is these monthly payments or every 15 days payment. So they are not used to the bi-weekly payments. So the way I usually present salaries to them is I convert into annual salaries, so that the amount will make more sense to them. Yes, and thank you. I was impressed by your quick mental math. I'll teach you later how you get it done. I think I may have picked up on your trick. So that's the information that we have about the hospital, and we thought that it would be fun to share some information, helpful to share some information about our area. And Middletown is the city where our hospital is located, and as you see there on the little map, it's almost at the center of the state of Connecticut, and we are pretty close
relatively speaking, to New York City and to Boston. So we are halfway between those cities. One of the nice things about New York City and Boston is not only the activities that they offer, but they both have international airports that are, very big and really offer lots. As you see there, Middletown is considered one of the best places to live in Connecticut. That it kind of has a mix of, this dense suburban feel, but it's a lot of homes. It's not tall buildings. And there are lots of restaurants and parks and different activities. I'll let David translate that before I move on. Thank you. No, Larissa nos cuenta un poquito sobre la localización del hospital. Está localizado en la ciudad de Middletown, que es parte del condado de Middlesex, en el estado de Connecticut. Lo bueno que ustedes tienen que saber, está muy cerca de, obviamente, la capital, que es Hartford, y a pocas horas de la ciudad de Nueva York y de la ciudad de Boston. Lo bueno de eso, como se dan cuenta, son aproximadamente 100 millas. Es que obviamente esas dos ciudades tienen aeropuertos bastante grandes y con mucha capacidad internacional para las personas que están interesadas, obviamente, en tener acceso. Lo otro bueno de la ciudad de Middletown es que se considera una de las ciudades más agradables para vivir en el estado de Connecticut, porque es obviamente bastante densa a nivel urbana, pero también no está llena de, obviamente, de los grandes rascacielos ni nada de eso, y tiene muchísimos restaurantes y parques y muchísimas actividades para que la gente las pueda hacer, y además por su cercanía a la ciudad de Nueva York y Boston, hay muchísimas otras actividades que se pueden hacer en esas otras ciudades. Thank you, David. So we do have a lot of young professionals who live in Middletown, and residents do tend to be liberal. We also have one of the top liberal arts colleges in the US, Wesleyan University. Fun fact, Lin-Manuel Miranda graduated from there. He brought us Encanto and Hamilton. And so he's from Middletown. Middletown does offer many attractions, with lots of cultural, historic attractions, parks, scenic ranches, zipline adventure, and lots of different outdoor activities. And as you see, there are populations about 45,000 people. Okay. Nos cuenta un poquito de las atracciones de la localización. Él quiere comentar que obviamente Middletown atrae a muchos profesionales jóvenes en la ciudad y tiende a ser un poquito más a nivel liberal dentro del contexto de los Estados Unidos. Tiene uno de los mejores universidades en el área de las artes liberales, o lo que se llama las áreas sociales en los Estados Unidos, que se llama la Universidad Wesleyan. Ella nos recordaba que esa es la universidad donde se graduó y estudió, para ustedes que conocen, el productor de Hamilton y de la canción de la nueva esta de Disney de Encanto, Manuel Miranda es de esa sección. Obviamente ellos tienen muchísimos parques, ranchos cínicos, muchas aventuras que se pueden hacer en ese lado y muchas otras atracciones que existen en la misma organización. Muy bien. Entre otras palabras, es una ciudad muy agradable para vivir. Thank you, David. For some housing information, we have reached out to a real estate agent and have kind of gathered some information from her. And this is from Middletown and surrounding areas. And this really is a broad brush view. This is talking about condos, single family homes, or multifamily homes. And as you see there, we have listed the number of bedrooms, the number of bathrooms,
the approximate square feet of the residence and the approximate monthly rent for these types of housing. And as you see, there are some pictures there at the bottom are just some examples of these types of housing that we have here in the area. El hospital les quiere dar un poquito de información sobre lo que es el tipo de vivienda que está disponible en la localización. Ellos hablaron con unos corredores de finca raíz para informarles un poquito de los precios más normales. Para darles a ustedes alguna idea, las fotos que ustedes están viendo son de propiedades actuales de condominios o secciones de apartamento o casas individuales que están disponibles. Por ejemplo, para los que no saben cómo traducir esto, donde dice número de cuartos 1, número de baños 1, un apartamento de una alcoba y un baño de aproximadamente 600 pies cuadrados, que traduce aproximadamente unos 55 a 60 metros cuadrados. El costo anual es entre 900 y $1,200 al mes. Un apartamento con 2 alcobas y 2 baños, que tiene aproximadamente entre unos 85 y unos 100, 110 metros cuadrados de espacio. Está costando aproximadamente unos 1,300 a 1,800 dólares al mes. Pueden ver ahí también, obviamente, apartamentos que tengan 3 alcobas y 2 baños. Tienen aproximadamente unos 130, 140 metros cuadrados. Costarían aproximadamente entre 1,900 y 2,800, y las personas están buscando obviamente casas grandes con 4 habitaciones y 3 baños que tengan aproximadamente unos 240 metros cuadrados. Estaríamos hablando de unos costos de aproximadamente unos 2,400 a 3,200, para que tengan una idea de lo que vale la propiedad raíz en esa área. I have to teach you too how to switch to the metric system quickly too. Yeah, that trick I didn't figure out. That was really fast. Okay. And then looking at Connecticut in general, so that was some information about Middletown. Then looking at Connecticut as a state, it is a fairly small state. And so, really we can take advantage of all that Connecticut has to offer in a day or a weekend. It doesn't take traveling or, staying away. And so some of the things that we have are amusement parks, beaches, casinos, a couple great casinos, fishing, museums and art galleries. We have nightlife, shopping, some sporting events with lots of sporting arenas, water activities, animal and wildlife adventures or watching, boating, sailing. We do have some large cities and some small towns, hiking, biking. We have lots of music and concert venues, and so lots of shows that come our way. Parks and forests, lots of hiking in Connecticut, including one famous, the Appalachian Trail runs through Connecticut. Ski areas, theaters, antiques, breweries. There's a whole beer trail in Connecticut. Some, family fun, meaning, family-friendly, kid-friendly parks and activities, history, nature and outdoors, resorts and spas, and some really nice ones. Specialty trails, the beer one being one. I just learned we have a chocolate trail too. I may need to check that one out. And some vineyards and wineries. And so those are just some of the things that we have right here in our state. Larissa, you're checking my vocabulary in Spanish. That's a long list. I guess we offer a lot. Larissa nos está mostrando muchas de las atracciones que tiene el estado de Connecticut. Una cosa que ella nos mostraban es que como el estado de Connecticut a nivel de tamaño no es uno de los más grandes de los Estados Unidos, entonces es fácil poder tomar ventaja de todas las actividades que el estado ofrece.
desde sus parques de interés y aventuras, desde tiene sus playas, obviamente hay casinos. No vamos a hablar de casinos because we're not going to encourage people to go to the casinos, right? Permite, tiene también buenas oportunidades para los que les gusta la pesca, tiene muchas galerías de arte y museos, tiene muy buena vida nocturna, magníficos sitios donde se hacen compras, muchísimas actividades y eventos deportivos, actividades acuáticas. Hay muchas cuestiones con las personas que estén interesadas en hacer cuestiones con animales y vida un poquito, y hay animales más de, y otro tipo de animales tienen oportunidades para hacer eso. Obviamente se puede también hacer actividades relacionadas con montar en lancha o cuestiones que tienen que ver con barcos de velas. Hay muchas ciudades grandes y chiquitas que pueden conocer. Hay buenas oportunidades de hacer senderismo y sobre todo montar en bicicleta. El terreno del estado es muy bueno para los dos y tiene uno de los mejores, uno de los senderos más interesantes que existen en los Estados Unidos. Obviamente hay muchos conciertos y eventos musicales, hay parques y áreas forestales interesantes, áreas donde se puede esquiar, obviamente tiene oportunidad de hacer teatros, las personas que les gusta funcionar con antigüedades también hay. Muchas posibilidades de ir a visitar sitios donde producen cervezas, sobre todo esas cervezas modernas donde la gente va, y destilerías, muchas oportunidades donde se puede hacer actividades en familia, muchos lugares históricos, muchos lugares naturales y para hacer actividades por fuera, incluyendo también sitios donde ir a descansar y spas. Obviamente hay muchos otros senderos. Hay muchos senderos en el área de Connecticut y es una de las especialidades, y obviamente hay algunos sitios donde producen vino, que es parte de las actividades que el estado tiene para ofrecer. Como se dan cuenta, hay una gran gama de actividades dentro del estado de Connecticut. Thank you, David. Yeah, you're impressive. Thank you. And so this should be a little easier for you. Now's the easy part. Now it's pictures. Okay. So we just wanted to share some pictures. These are pictures of the city, the town of Middletown. Okay. Nos están compartiendo algunas fotos de la ciudad de Middletown para que ustedes la conozcan. Is those the only three? You're going to show more than those? And yep, and then we have, so up top, we have a picture of Main Street, Middletown. And on the side is an aerial view. At the bottom, that's a picture of a part of our Middlesex Hospital. Okay. Y están usando de la ciudad, de la calle principal, una foto aérea de la ciudad de Middletown, y en particular les está mostrando en la parte de abajo una foto del hospital también, para que ustedes tengan una idea del hospital. And that's I think also a picture of our hospital. But yes, go ahead, Kelly. Yeah. I was just going to say that the beautiful pictures that Larissa showed of the Connecticut River, you can actually see those when you are working in the hospital up on some of the floors. So in our critical care unit and also on our medical floors. So just to put it in perspective as to where the hospital is in comparison to the pictures that we're showing. Kelly nos cuenta que para que pongan en perspectiva la foto que ustedes ven ahí del río, esa vista la pueden ustedes ver desde el hospital para que tengan una idea de un poquito de dónde está localizado el hospital con respecto al resto de la ciudad.
I want you guys to know, Kelly and your team, that people is already saying, when can they start? Oh, Okay. we're ready. Okay, I just wanted to know. We welcome you with open arms. Okay, there are a few questions that I need to pass to you. First of all, some people would like to know about your patient ratios, okay? Patient ratios are so wide and so much larger in South America. Tell them a little bit about your med-surgical ratios and some of your intermediate and ICU ratios. I think they would love to know a little bit about that. Let me translate the question and then I'll let you answer. Algunas personas me están preguntando que quieren saber un poquito cuáles son las cargas laborales en las diferentes unidades del hospital para poderse hacer una idea y en particular cuáles son las cargas laborales en las áreas de medicina y cirugía y de cuidados intensivos. Larissa, do you want me to take this one? Okay. So on each shift, sometimes the ratios vary. So day shift, evening shift, night shift. We have a mix of 8-hour shifts and 12-hour shifts. I think that's important to know. On the day shift, on the medical floors, the medical surgical floors, which is what we outlined, is a 5 to 6 to 1 ratio. 6 to 1 ratio on the day and evening shift and or So it's between 5 and 6 on to days 6 on days to 1 nurse, and then Mhm, they have supportive staff in mhm, addition to that. mhm. And then on night shift, Mhm. and it varies, this is still medical floors, is that it's 6 and it can go up to 8 to 1 with also supportive staff in addition to them. Okay. Las cargas laborales en el hospital, en las áreas médicas, normalmente es un enfermero para 5 o 6 pacientes, obviamente con ayuda de auxiliares de enfermería. En las noches, dependiendo de las unidades, normalmente es una carga laboral de 6 y puede subir hasta 8 pacientes dependiendo de las unidades, también obviamente con ayuda personal auxiliar de enfermería. What about your ICUs, Kelly? Sure. So in our critical care units, it's usually 1 nurse to 2 to 3 patients. Mhm. And why I give it a ratio like that, a ratio on top of a ratio, I'm just explaining that to you, David, is that if we have 2 vented patients, that's different than if we have 0 vented patients and they're on pressors. And then sometimes we even have a 1-to-1 ratio depending upon how sick the patient is in critical care. Okay. You're in this case, you're really preaching to the convert. I know ratios quite well. Okay. So not a Very problem. good. Okay. En las áreas, Kelly nos cuenta que en las unidades de cuidados intensivos, las cargas laborales son normalmente un enfermero para 2 pacientes. Dependiendo un poquito de lo que pasa, puede a veces aumentar la carga laboral a un 3er paciente o al contrario, dependiendo de la gravedad del paciente, puede ser un enfermero a un paciente. ¿Ok? Muy bien. And then when it comes to our intermediate care or our IMCU, Uh-huh. it's 1 to 3 to 4. Okay. All day. So you just say 1 to 4. 1 to 4. And days and evening, days and nights. They maybe go up to 5 at nights, And nights, but okay. we really actually try to keep it very consistent in our IMCU. Okay. But I want to be transparent, so. Oh, okay, no problem. En las unidades de cuidados intermedios, Kelly me dice que normalmente que piensen que la asignación es una enfermera a 4 pacientes. En algunas circunstancias es 3 y en algunas circunstancias en la noche puede subir a 5, pero en realidad traten de mantenerlo bastante consistente, un enfermero para 4 pacientes.
Okay. Muy bien. Do they want to know about the supportive staff, what that is? Yeah, absolutely. Okay, so the supportive staff, which is on every unit, their ratios could vary, but they're called PCTs or patient care technicians. They help with ADLs, activities of daily living, and there's different tasks and duties that they may have based upon the unit and the skill and the need. Okay. Los asistentes de enfermería en el hospital se llaman asistentes técnicos al paciente. Normalmente ellos ayudan con las actividades de ayuda normal del paciente y varía un poquito la carga laboral dependiendo de la unidad y un poquito las actividades en que ellos le colaboran a los enfermeros como parte de su trabajo. One question somebody asking me here is, do you work in team with your PCTs or do they get separate assignments? Imagine, this is a very interesting question coming from someone from Latin America, but somebody seems to be quite informed about that. They want to know if they work in teams or with you, with their PCTs, or they are working with separate assignments. I thought that was a very interesting question. I have not seen a question like this in a long time. So let me translate the question. Alguien me pregunta que si se trabaja en equipos, el enfermero con el asistente o si trabajan con asignaciones independientes. So a day in the life of what it's like to be a nurse at Middlesex Health on a med-surg floor is that you have a team that you work with. Of that, there's usually an additional 3 nurses. You share a PCT with usually one other nurse. That PCT has 8 to 10 patients to care for. Because the assignment of the nurse is less, the PCT assignment is greater. You also have a secretary too, a clinical secretary, in addition to other ancillary support, which I can also articulate as well if you'd like. Okay. Obviamente, como parte de esto, normalmente cada uno de ellos recibe una carga laboral separada, pero obviamente cada uno tiene para cubrir todas las necesidades de la unidad, incluyendo una persona en la unidad que es el asistente que se encarga de, obviamente, de todas las partes cléricas que se relaciona con la unidad. I think it's also important to know that the whole entire model of how we care for patients is an interdisciplinary collaborative approach. When I say that, it's not only the nurse and the PCT who's caring for the patient, but you have your physician, you have your physical therapist, you have the lab, you have the dietitian. I'm forgetting very, very key people here. Case management. Case management, who does the discharge planning. And the one thing we didn't talk a lot about is the relationship of nursing and providers, or the nursing and the physicians. That is a very strong relationship that the providers look to the nurses for their expertise. And the nurses are encouraged to consistently, one, have an appropriate professional questioning attitude and a strong advocate for their patients. We are a team. We know that we can't do our work or care for our patients without each other. Kelly nos está describiendo un poquito más general el proceso clínico que sigue el hospital. No solamente están la enfermera y el asistente o el técnico como parte de eso, sino que hay un grupo extendido como parte de la práctica que incluye, obviamente,
lo que se llaman enfermeras encargadas de mirar la planificación de la post-hospitalización de los enfermeros. Ellos además trabajan muy colaborativos con los enfermeros, y lo que más importante que ella quiere que ustedes sepan es que los enfermeros son las personas que a nivel del hospital están encargadas de cuestionar y realizar y mejorar todo lo que tenga que ver con el proceso clínico que favorezca la mejoría del paciente. Okay, so I'm getting a big variety of questions on a lot of different subjects. I'm going to try to, in the interest of time, I'm going to try to keep them to the important pieces, just not to keep you guys here too long. We're way past the time, but let me make a little summary, because different questions they go in all sorts of directions, Kelly. So I'm going to try to pick up kind of the things that I think they will be most appropriate. David, I don't know if it's helpful, yeah. but if there is, and I don't know, Carrie, how this would work, but if there are questions and you want to send them to us by way of email, I do need them in English, so I can respond to them. Yeah, a few people do ask in English, but the majority are obviously are asking in Spanish. So I'm going to try to translate them for you. But if you would love to get some of them to contact you directly, trust me, the minute I give them your email, you're going to get a lot of questions from them. There's a lot of interest here about your hospital. I just want you to know. So some questions are related. What opportunities does the hospital offer to the spouses of some of the nurses? Is one of the interesting questions here. Are there opportunities for a spouse of somebody who is coming with them but is not a nurse? 100%. We're actually Absolutely. we're looking forward to that. I've actually talked to the executive team, so those are my colleagues, about further opportunities that we would look to welcome a family, of course, of working age, if they would like to potentially become part of our Middlesex Health family. We have different roles. I'm sure everybody has different skills that they come with, but that is something that I know Jennifer and the human resource talent team would help facilitate. And I'm thinking that we could probably have like a job fair, in-person interviews, that type of thing. If that's what really is the question. Is there potential employment opportunities? Yeah, and I will tell you a bit more about. Alguien me preguntaba cuáles son las oportunidades que el hospital ofrece para los cónyuges o algunos familiares de los empleados, y Kelly nos contestan que el hospital tiene muchas opciones para ellos y están interesados en ofrecerles oportunidades laborales a los cónyuges que no son enfermeros. Tienen muchas oportunidades, incluyendo obviamente hacer ferias de trabajo para invitarlos a que por favor apliquen a posiciones que el hospital puede ofrecerles. Somebody wants to know if you have any Latin nurses among your staff. Any? I believe we do. Well, you have Larissa. You have. We have a couple Brazilians, because there's somebody else too. Fernanda is Brazilian, and we do have a few Latin or Spanish speaking nurses. And Polish. We do have some Polish nurses too. Some international. Okay. We have Filipino nurses. Okay. Okay. Alguien me pregunta que si el hospital tiene enfermeros latinos en el hospital, y la respuesta es sí, tienen algunas, y obviamente tienen otros enfermeros internacionales de las Filipinas, algunos de Polonia o polacos.
Así que el hospital está acostumbrado. Ustedes aquí tenemos también con nosotros, obviamente, un par de personas que son latinas. Obviously, the issue of assimilation or integration to the hospital always becomes a question, but everybody, we always reassure people that that's why we always bring them in groups, because it helps significantly for their assimilation process. There's a question in education. I'm not sure. Question about what? Education? Yeah, the question is obviously if somebody uses your incentives to study and gets a master's degree or an advanced degree, obviously that will correlate to getting a better salary. And I think the answer is obvious, but I'm going to let you answer it. So obviously somebody who obtained a higher degree of education, they become a master's in something, if that will correlate to getting a higher salary at the hospital too. So we have opportunities for clinical ladder and clinical advancement. And depending upon the role, how it works for us is that depends upon the role, and the role has minimum qualifications and preferred qualifications. And so if there is a role that requires a master's, that is usually in turn with a higher salary based upon the minimum qualifications. But I think it's important for everyone on the call to know that there is clinical ladder opportunities and advancement the more that you do get involved, and also advance yourself as a professional, that you have greater opportunity in order to add to your salary. Larissa, do you want to add anything to that? I can't think of anything else to add. I was going to point out the clinical ladders and other positions and roles as well. Ok. El hospital, obviamente, para la persona me preguntaba cuál es, si una persona estudia y adquiere un título avanzado, una maestría, que si el salario se ajusta conmensuradamente. La respuesta es, obviamente, el hospital automáticamente a todo el mundo le ofrece una cosa que en inglés se llama clinical ladders, que básicamente traduce oportunidades de escalar en su profesión. A medida que las personas avanzan tanto a nivel técnico como a nivel de educación, como a nivel de experiencia, ellos van avanzando obviamente en su remuneración. La otra cuestión es, hay posiciones que demandan tener un título avanzado, una maestría. Obviamente esas posiciones automáticamente pagan un sueldo más alto. I'm going to take a couple of more questions. I think we can probably leave it there. Larissa, you want to tell them a little bit about if you ask them to work an overtime shift, how will they be paid for that? And there is someone in particular, actually there are three people in particular wondering if your hospital offers ECMO, because they have a lot of experience. They are ECMO focused nurses. They are actually ECMO nurses. Wow, that's fantastic that they have experience with ECMO. ECMO is not something that we do at Middlesex. If need be, if a patient needs ECMO, what we have here in Connecticut is that there's a regional team of provider, and I forget who else is on the team, but they come to us. And so that ECMO team comes to us, helps initiate the ECMO therapy, and then that team transfers the patient to a hospital that works with ECMO, which we do have a few here in Connecticut, but we do not. Okay. So in other words, mostly they say those patients to Hartford Hospital or something like that. You know the area, apparently. Yes. Why not? Yeah. Okay, very good. What about you? Let me answer that, and then we can talk a little bit about the overtime. Para las personas que me están preguntando si el hospital hace ECMO, este hospital no. Ellos normalmente, cuando una persona requiere ECMO, llega un equipo especializado que empieza el ECMO, lo arrancan en el hospital, y ellos normalmente transfieren esos pacientes
a otros hospitales en el área. ¿Ok? Esa es la respuesta corta con respecto a ECMO. Aquellos que no sepan lo que es ECMO, pues me avisan, pero no hay ningún problema. What about the question related to pay for overtime shifts? Because many of them anticipate that you may be in need of some overtime shift. They are anxious to offer you overtime shifts. So they want to know, how does that work? Yeah. Would you like me to answer that one? Yeah, sure. Sure. Yes, we do have overtime. We truthfully, we want to ensure that our staff do have balance and that they're safe when they're practicing. So we do really monitor, there's always those staff members that are, I'll call them workhorses, that they will work 60 hours and not even bat an eye. But we do keep track of that. However, it's time and a half when you do work overtime. I think it's also important to know that we have what we call staffing incentives. So staffing incentives, if we have a higher acuity, the immediate need for more nursing staff in order to care for a higher volume, and if we have vacancy rates on floors that we need to still fill, but we don't have the staff to do so. Okay. El hospital obviamente ofrece pagos diferenciales por los tiempos extras y dependiendo de las situaciones hay bonificaciones. Ellos lo llaman, si en algunas áreas, sobre todo en algunas áreas más críticas, cuando necesitan ayuda adicional, hay bastantes bonificaciones o adicionales a los salarios para ayudar con eso. O también, obviamente, dependiendo de las necesidades que tienen algunas unidades, el hospital adiciona no solo los tiempos extras, sino bastantes bonificaciones para tratar de cubrir esos, lo que ellos llaman turnos críticos. ¿Ok? Muy bien. Let's ask you this last question and we can maybe just thank you guys for everything. What about palliative care? Do you guys offer palliative care or have a unit that have palliative care? We do. We have a 12-bed, it's called our comfort care unit. Mm-hmm. And so on our comfort care unit, we actually take care of palliative and hospice patients. Mm-hmm. And of that, they can actually transition into the community because we also, as part of our system, we have a home care as well. And we do have a palliative care program that is run by my home care team. However, we even have a palliative care clinic as well. Alguien me preguntaba si ellos tienen cuidados paliativos. La respuesta es sí, ellos tienen una unidad de 12 camas de cuidados paliativos. Ellos además tienen unidades en la comunidad donde se ofrece ese tipo de servicios y tiene un equipo de trabajo como parte del sistema de salud que obviamente cubre eso no solo a nivel del hospital y de las clínicas, sino también a nivel de la comunidad. Y eso es parte de los servicios que el hospital proporciona. Carrie, I'm passing it to your competent hands. Let me just briefly on my behalf first. Kelly, Larissa, Jessica, Jennifer, and I'm sure I'm forgetting someone else. I apologize. Thank you, thank you, thank you. I cannot tell you how much the people really appreciate you guys coming and talking to them. It makes a huge difference when they see the faces of who their future employer could potentially be. I'm telling you, these are welcome conversations. So thank you very much for coming and talking to them. Thank you for the opportunity. Yes, thank you. Thank you very much. Yes, thank you. Yeah, and to all who are here tonight. Yeah, so again, as you can see for the audience, this is clearly one of the best places to work in the United States. It's a great hospital, a great team, and you all know how to get a hold of us. So I'm sure my phone will be ringing and my email will be blowing up. So please reach out to us. Let me know if you have an interest
Middlesex is we're just sourcing candidates right now for interview. So this is a really wonderful time. Again, Kelly, Larissa, Jessica, and Jennifer, thank you so much for sharing your time and your experiences with us today. And I look forward to talking with you again soon. Okay. Take care. Good night. Good night. Para concluir brevemente, Kerry obviamente está agradeciendo. Quiero que ustedes sepan que obviamente Middlesex Health es uno de nuestros hospitales que está activamente buscando y reclutando enfermeros latinoamericanos. Obviamente existen muchísimas oportunidades de trabajo en el hospital para todos ustedes que están interesados. Los que ya están acabando el proceso, por favor, acérquense a Kerry. Que nosotros nos encargamos de hacer todo lo necesario para que ustedes puedan comenzar para el proceso. Quiero brevemente despedir la charla del día de hoy comentándole a todos que la próxima semana vamos a contestar todo tipo de preguntas relacionadas con el proceso. Muchos de ustedes que contestaron hicieron preguntas aquí relacionadas con el proceso. Vamos a contestar todo tipo de preguntas, desde la cuestión de certificación, como la cuestión de preparación para el NCLEX. Vamos a hacer todo un banco general de discusión como preparación del inglés, como el proceso de asimilación, como el proceso de entrevistarse con los hospitales. Todo eso vamos a cubrir, todo cuestión de preguntas. Vamos a abrir a partir del lunes, para los que quieran ir preparando preguntas, un banco de preguntas a través de nuestras cuentas de Instagram. Pueden empezar a mandar las preguntas y a través de los chats y a través de Facebook. Soel les va a mandar información específica. Estén pendientes para que ustedes puedan aprovechar y mandarnos muchas de las preguntas de antemano. Así preparamos respuestas y cubrimos todo. ¿Cómo contactarnos? Ahí está en la pantalla, cómo contactarnos a nosotros. Again, thanks again, Kelly, and all the team from Middlesex. We really appreciate your time here. We are actually looking forward to invite you again in a few months. So if you guys and your team are willing, we will always have an open doors for you guys to come and join us and make a presentation for the group. Thank you, David. Okay. Thank you, Carrie. Thank you very much. Thank you. Have a good night. Buenas noches Take a care. todos. Gracias a todos por asistir. Everybody. Good night.